Hello Bacho, I hope everyone are doing great. Today we are going to discuss about role of air in photosynthesis. This experiment was performed by Joseph Priestley. Yesterday we have discussed about presence of starch in the leaf. I hope yesterday's concept was very much clear. Today we are going to discuss about the experiment performed by Joseph Priestley. Joseph Priestley, in his experiment, he had concluded the role of air in photosynthesis. Before entering into the experiment, I want to discuss you two important points in which many students get confused, right? So, the first point is oxygen was discovered by Priestley. Oxygen ever discovered చేసిండ్రు Priestley in the year 1774. Oxygen name was coined by Lavoisier in the year 1775. Like చాలా స్టూడెంట్స్ ని మెనీ స్టూడెంట్స్ if I ask questions like who named the who coined the term oxygen, many students say Priestley. Like వాళ్ళకి అంటే పర్టికులర్గా కరెక్ట్గా అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ని చదవరు, లైక్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఈ నేమ్ అక్కడ ఆ నేమ్ ఇక్కడ చెప్తారు. సో వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ మచ్ లైక్ కంప్లీట్గా మనం ఈ టర్మ్స్ని తెలిసి ఉండాలి, లైక్ ఎవరు డిస్కవర్ చేసిండ్రు, ఎవరు కాయిన్ చేసిండ్రు. సో ఆక్సిజన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై Priestley in the year 1774. Oxygen name was coined by Lavoisier in the year 1775. I hope this concept is clear. Now I'm going to discuss with you about role of air in photosynthesis. As you know, we are now discussing from the chapter nutrition. This is our second experiment. This was performed by Priestley. So for this experiment, what we require is we have to take a candle. So Joseph Priestley had took a candle. ఏం చేసిందంటే ఆ క్యాండిల్ని లైట్ చేసింది. He had burned the candle. After burning, what he did is he placed the bell jar. బెల్ జార్ లోపు క్యాండిల్ని బర్న్ చేసి పెట్టిండు. అప్పుడు ఏం ఫైండ్ చేసిండు ప్రీస్ట్లీ అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైం, కొద్దిసేపటి తర్వాత ఏం ఫైండ్ చేసిండంటే ఆ క్యాండిల్ ఏమైంది, మనం బర్న్ చేసి పెట్టిన తర్వాత క్యాండిల్ కొద్దిసేపటికి టర్న్ ఆఫ్ అయిపోయింది. అంటే అది అలానే బర్న్ అవుతూ లేకుండే, క్యాండిల్ ఏమైంది, బర్న్ ఆఫ్ అయిపోయింది, రైట్? సో సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేసిండు అతను, సేమ్ హీ టుక్ క్యాండిల్ అండ్ హీ టుక్ మైస్. ఏం తీసుకున్నాడు, మైస్. సో ఈ కేసులో కూడా క్యాండిల్ని బర్న్ చేస్తూ పెట్టిండు. దెన్ ప్రీస్ట్లీ ఏం అబ్జర్వ్ చేసిండు అంటే వీరెండింటిని కూడా ఎందులో పెట్టిండు, బెల్ జార్. బెల్ జార్లో క్యాండిల్ని మైస్ని పెట్టిన తర్వాత ప్రీస్ట్లీ ఏం అబ్జర్వ్ చేసిండు అంటే హీ అబ్జర్వ్ దట్ ద క్యాండిల్ ఏమైంది, మళ్ళీ టర్న్ ఆఫ్ అయిపోయింది, రైట్? అండ్ మైస్ ఏమని అబ్జర్వ్ చేసిండు అంటే మైస్ వాజ్ డెడ్. మైస్ అలైవ్ లేకుండే, రైట్? ఇన్ ద టూ కేసెస్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ద క్యాండిల్ వాజ్ turned off. In the second case, candle burn అవుతుందా, no. In the same way, was the mice alive? No, the mice was dead. Now in the third step, what he had did is he took candle, same candle ni burn చేసి పెట్టిండు. In the same way, he took the mice and he took the plant. Which plant? Mint plant. Then he placed everything inside the closed bell jar. What Priestley observed is, in first two cases he observed that క్యాండిల్ నేను ఇక్కడ వెలిగించి పెట్టినా సరే ఏమైంది, క్యాండిల్ టర్న్ ఆఫ్ అయింది. సెకండ్ కేసులో క్యాండిల్ బర్న్ అవుతుందా, నో. మైస్ అలైవ్ ఉందా, నో. బట్ ఇన్ ద థర్డ్ కేస్ ఫర్ ఈ సర్ప్రైజ్ ఈ ఫౌండ్ దట్ క్యాండిల్ అనేది బర్న్ అవుతుంది. క్యాండిల్ వాజ్ స్టిల్ బర్నింగ్. ఇన్ ద సేమ్ వే మైస్ వాజ్ అలైవ్. వై? బికాస్ he placed mint plant in the third step. Which plant? He placed the mint plant. He placed the plant. Okay. In the third step, he placed the plant. So he came to an conclusion that ఇక్కడ ఈ టూ కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్గా ఎయిర్ అనేది డ్యామేజ్. ఎలా ఎయిర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది? సి, ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ క్యాండిల్ బర్న్ అవుతూ ఉంది. సో క్యాండిల్ ఈస్ రిలీజింగ్ సమ్ గ్యాసెస్, రైట్? క్యాండిల్ ఏం చేస్తుంది, కొన్ని గ్యాసెస్ని సరౌండింగ్స్లో రిలీజ్ చేస్తుంది, లైక్ ఇంప్యూర్ ఎయిర్. క్యాండిల్ ఏం చేస్తుంది, సరౌండింగ్ కంప్లీట్గా ఇంప్యూర్ చేస్తుంది. సో కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఇంప్యూర్ ఎయిర్, ఇంప్యూర్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ చేయడంతో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, క్యాండిల్ అనేది బర్న్ అవుతుందా, నో. ఇన్ ద సేమ్ వే సెకండ్ కేసులో మైస్ ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది, ఇంప్యూర్ ఎయిర్, ఇంప్యూర్ గ్యాసెస్. ఇన్ ద సేమ్ వే క్యాండిల్ కూడా ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది, ఇంప్యూర్ గ్యాసెస్. సో ఈ టూ కేసెస్లో కంప్లీట్గా ఇంప్యూర్ గ్యాసెస్ ఉండడం వల్ల డ్యామేజ్ ఎయిర్ అనేది, ఎయిర్ మొత్తం కంప్లీట్గా ఏమవుతుంది, డ్యామేజ్.
బట్ ఇన్ ద థర్డ్ కేస్ ఇక్కడ ఓకే, ఇన్ ద థర్డ్ సిచ్యువేషన్లో కూడా సేమ్, లైక్ క్యాండిల్, మైస్ రెండు కూడా ఎయిర్ని కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి. బట్ ఇక్కడ ప్లాంట్ ప్లేస్ చేసినామా మనం, సో ఈ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ డ్యామేజ్డ్ ఎయిర్ని రీస్టోర్ చేస్తుంది. రీస్టోర్ అంటే ఏంటి, సి ఇవి రెండు ఏం చేస్తాయి అంటే కంప్లీట్గా ఎయిర్ని డ్యామేజ్ లైక్ ఇంప్యూర్ చేసేస్తాయి. కానీ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఎయిర్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది, లైక్ ఇంప్యూర్ ఎయిర్ని ప్యూర్గా చేస్తుంది. లైక్ ఇవి రిలీజ్ చేస్తున్నాయి కదా ఎయిర్ గ్యాసెస్ని, సో ఆ ఎయిర్ని ప్లాంట్ అనేది తీసుకుంటుంది. ప్లాంట్ ఈస్ ఇంటేకింగ్ దోస్ ఇంప్యూర్ ఎయిర్ అండ్ గివింగ్ ద ప్యూర్ ఎయిర్ టు మైస్ అండ్ క్యాండిల్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది. హియర్ ద గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ బీన్ టేకింగ్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ప్లాంట్, మైస్ అండ్ ద క్యాండిల్. దట్స్ ద రీజన్ దట్ ఈ థర్డ్ స్టెప్లో ఇంకా కూడా క్యాండిల్ బర్న్ అవుతుంది. యాజ్ ద సేమ్ వే మైస్ అనేది అలైవ్ ఉంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇంకా మనం గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ మ్యాసివ్ అమౌంట్ అంటే చాలా అమౌంట్లో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ వేర్ వి విల్ ఫైండ్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్, వేర్ సి గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ వీ కెన్ ఫైండ్ వేర్ త్రూ స్టమాటో. స్టమాటో అంటే తెలుసా? ఇన్ yesterday's experiment I have discussed about presence of starch in the leaf. If you have not watched the video, go and watch the video. Okay, so ఎక్కడ స్టమాటో అంటే తెలుసా? లైక్ వీ నో ద లీఫ్, రైట్? లీఫ్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది? గ్రీన్. వై? yesterday's వీడియోలో నేను కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేసిన. వై? బికాస్ ఇట్ హ్యాడ్ ద పిగ్మెంట్ కాల్డ్ యాజ్ క్లోరోఫిల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లీఫ్లోనే స్టమాటో అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఈ స్టమాటో ఏం చేస్తుంది అంటే స్టమాటో ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అవుతుందో అప్పుడు ప్లాంట్ లోపు గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎక్కువ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే స్టెమ్, యు నో ద స్టెమ్, రైట్? స్టెమ్లో లూజ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి. సో ఆ లూజ్ టిష్యూస్ ఆఫ్ లెంటికల్స్లో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎక్కువ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది. అలాగే రూట్స్, ఎక్కడెక్కడ స్టమాటో, లూజ్ టిష్యూస్ ఆఫ్ స్టెమ్, ఇన్ ద సేమ్ వే రూట్స్. సో ఈ త్రీ ప్లేసెస్లో మేజర్లీ వీ విల్ ఫైండ్ ద gaseous exchange. In a massive amount of gaseous exchange takes place in stomato, leaf tissues of stem and roots. I hope the concept is very much clear. If you have any queries, do comment in the comment section. Before ending the video, I will ask you few questions and మీరు నోట్ చేసుకోండి, లైక్ హౌ మెనీ పాయింట్స్ యు ఆర్ గెట్టింగ్, అండ్ డూ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. మీకు ఏవన్నా క్వశ్చన్స్కి లైక్ ఆన్సర్స్ రాకుంటే ఇంకొకసారి వీడియోని రీప్లే చేసి చూడండి, సో దట్ కాన్సెప్ట్లో ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద MCQ. సో మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ ఈస్, హూ పర్ఫార్మ్ ద ఫేమస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ క్యాండిల్, మౌస్ అండ్ ప్లాంట్? I will give you 5 seconds. It's Joseph Priestley. My second question for you is, Priestley's experiment proved that plants release which gas? Plants ఏ గ్యాస్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి? A కార్బన్ డైఆక్సైడ్, B నైట్రోజన్, C ఆక్సిజన్, D హైడ్రోజన్. Yes, it's oxygen. A third question is, in Priestley's experiment, what happened to the candle in closed jar without plant? In the first two steps, what happened? A burned brighter, B continued burning, C went out quickly, D turned blue. Yes, went out quickly. It's option C. My question 4 for you is, what organism did Priestley place with the candle in the jar? A frog, B mouse, C fish, D bird. Yes, it's B mouse. My fifth question for you is, I have said first lone cheppina, like everyone will be confused ani. Who discovered oxygen? A Priestley, B Lavoisier. Yes, it's A Priestley. If you have any queries, please do comment in the comment section. Also do like, share and subscribe. Thank you for watching. Have a great day.